En el invierno de 1883, el bosque no gritó. No hubo disparos. No hubo señales de lucha. Solo silencio. 27 hombres caídos por la frontera, tramperos, cazadores, sobrevivientes. Entraron a uno de los bosques más implacables de Montana con provisions para 3 meses. Sabían lo que hacían. Habían enfrentado inviernos peores, animales salvajes, hambre, aislamiento. Y aún así, solo no regresaron. Los otros no dejaron cuerpos. No dejaron huellas. No dejaron una explicación. Pero aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente inquietante. Los nuevos sobrevivientes se negaron a hablar. Cuando lo hicieron, sus relatos no coincidían. Algunos dijeron que hubo tormentas. Otros, attacks. Otros, guardaron silencio absoluto. Y todos comparten algo más difícil de explicar. Terror a la oscuridad. Pesadillas idénticas y la sensación persistente que algo los había seguido fuera del bosque. Puede un lugar por personas sin dejar rastro. Y que ocurre cuando lo que desaparece. Tal vez no así fue del todo. Esta es la historia del campamento de Blackwater Creek. Y del secreto que nadie quiso creer. Antes de seguir, site a train las historias reales que parecen imposibles. Te invito a dar like, suscribir al canal y compartir este video. Eso nos ayuda más de lo que imaginas a seguir investigando y contando relatos que el tiempo intento enterrar. Ahora sí, volvemos al bosque. Para entender lo que ocurrió en Blackwater Creek, primero hay que abandonar la comodidad del presente y retroceder a un Estados Unidos que todavía estaba intentando reconstruirse a sí mismo. En 1883, la guerra civil no era un recuerdo lejano. Era una cicatriz abierta. El país se expandía hacia el oeste con prisa, ambition y muy poco control. Montana, en particular, no era un estado plenamente formado, sino un territorio salvaje donde la ley ligaba tard, es que ligaba. No había carreteras confiables, no existía comunicación rápida con el este, y durante el invierno, muchos asentamientos quedaban completamente aislados durante meses. Era un lugar al que la gente iba a buscar fortuna, o a desaparecer. En ese mundo áspero, los hombres que sobrevivían eran de un tipo particular. No aventureros ingenuos, no soñadores. Tramperos, cazadores, exploradores. Personas acostumbradas a dormir en la nieve, a orientarse por las estrellas, a distinguir el sonido del viento del crujido de un animal acercándose. Para ellos, el bosque no era un lugar romántico. Era una herramienta, una fuente de pieles, madera, alimento. Y también un juez implacable para quienes comisioneros. Por eso, cuando 27 hombres aceptaron participar en una expedición invernal de 3 meses, nadie en los alrededores pensó que estuvieran cometiendo una locura. Era peligroso, sí, pero no era inusual. El punto de partida fue un asentamiento modesto llamado Mill Creek. Poco más que una tienda general, un aserradero, 2 cantinas y un puñado de construcciones de madera luchando contra el frío. En verano, la población podía acercarse a las 200 personas. En invierno, apenas quedaban unas cuantas decenas. El resto huía del clima brutal. Pero para algunos, el invierno era precisamente la oportunidad. Los animales de piel desarrollaban sus mejores pelajes, y en los mercados del este, esas pieles se pagaban a precios altísimos. Ahí es donde entra Jeremiah Holcomb. Holcomb tenía 53 años cuando organizó la expedición. No era un improvisado en un fanfarrón. Había pasado décadas en territorios fronterizos, primero como agrimensor, luego como organizador de campanas de caza y trampeo. Su reputación era clara, meticuloso, estricto, obsesivo con la disciplina, y lo más importante, sus hombres solían regresar con vida. En una época donde muchas expediciones terminaban en tragedia por mala planificación, eso lo convertía en algo inconfiable. Cuando Holcomb hablaba, la gente escuchaba. En noviembre de 1882, apareció un anuncio sencillo
en la Gasita de Mill Creek. Buscaba hombres experimentados para una expedición invernal de 3 meses. Participación equitativa de las ganancias. Experiencia previa obligatoria. No era una invitación abierta, era un filtro. Según los registros contables de la tienda general local, de quienes preguntaron. Solo 26 fueron aceptados. Sumando a Holcomb, Syrian 27. Las edades variaban entre los 22 y los 48 años. Algunos ya habían trabajado con él antes. Otros llegaban recomendados por personas de confianza. Había veteranos del bosque y también hombres nuevos en el territorio, pero con habilidades útiles. No eran vagabundos ni desesperados. Eran, en su mayoría, profesionales de la frontera. Hombres que entendían exactamente a qué se estaban comprometiendo. El plan era claro. Pasar el invierno en una zona remota. Establecer un campamento salido. Explorar líneas de trampas. Cazar para complementar provisions y explorar posibles áreas de tala para una futura campana en primavera. Todo estaba calculado. Provisions para 3 meses. Equipo de calidad. 8 vagones cargados hasta el límite. Nada indicaba que esta expedición sería diferente a otras exitosas que Holcomb había liderado antes. El 3 de diciembre de 1882, partieron de Mill Creek. Once días de viaje los separaban del destino elegido. Al principio, siguieron senderos conocidos, cruzaron ríos ya cartografiados, pasaron por zonas donde aún se encontraban restos de antiguos campamentos de otros tramperos. Pero conforme avanzaban hacia el noroeste, el terreno se volvía más hostil. Los bosques se cerraban sobre sí mismos. Pinos y abetos tan densos que la luz del sol apenas tocaba el suelo. Valles estrecos, crestas empinadas, arroyos de agua helada cortando el paisaje como heridas abiertas. Según el diario de Holcomb, después del cuarto día no volvieron a encontrar a ningún otro ser humano. Eso no los inquietó. En aquel entonces, la soledad era parte del trabajo. El 14 de diciembre, alcanzaron finalmente el lugar que Holcomb eligió para pasar el invierno. Un valle relativamente plano donde 3 arroyos convergen en uno solo. El agua tenía una tonalidad oscura, tenida por los taninos de la vegetación. Holcomb lo anotó en su diario con un nombre que parecía trivial en ese momento, Blackwater Creek. Desde un punto de vista práctico, el sitio era casi perfecto. Agua abundante. Protección natural contra los vientos dominantes. Señales claras de actividad animal. Terreno suficiente para levantar un campamento amplio y organizado. Nada parecía fuera de lugar. Nada sugería peligro. Al contrario, Holcomb se mostró satisfecho. Y cuando Holcomb estaba satisfecho, los hombres confiaban. El trabajo comenzó de inmediato. No hubo tiempo para contemplar el paisaje. Los hombres se dividieron en grupos. Algunos cortaban madera. Otros despejaban el terreno. Otros comenzaban a levantar las primeras estructuras. El frío ya se hacía sentir, pero el clima era estable. En su diario, Holcomb anotó que el progreso era satisfactorio, y que esperaba tener a todos bajo techo antes de que el invierno mostrara su peor rastro. Para el 21 de diciembre, el campamento estaba prácticamente terminado. 7 cabanas dispuestas en un círculo irregular, con una estructura central más grande que funcionaba como comedor y espacio común. Alrededor, una empalizada rudimentaria de troncos afilados. No para defenderse de personas, sino para mantener alejados a grandes depredadores y evitar que los animales de carga se dispersaran. Era un destino estándar. Nada improvisado. Nada extraño. Holcomb estableció rutinas estrictas desde el primer día. Turnos de guardia. Grupos de caza. Líneas de trampas que se extendían desde el campamento como radios de una rueda. Inventarios detallados de provisions. Registros diarios del clima. Mapas dibujados a mano. Su diario, en estas primeras semanas, refleja una mente ordenada, casi obsesiva. Todo estaba bajo control.
Las primeras cinco semanas transcurrieron sin incidents graves. Los hombres se adaptaron a la rutina. Las trampas producen resultados constantes. Castors, martas, zorros, nutrias de río. La caza complementaba la dieta. Venados, alces. Incluso se registraron disputas menores, como una discusión por un juego de cartas, rapidamente sofocada por holcomb antes de que escalara. Nada fuera de lo común para un grupo de hombres aislados en condiciones duras. Y eso es lo que hace esta historia tan inquietante. Porque si alguien revisara solo esas primeras páginas del diario, pensaría que Blackwater Creek fue un ejemplo de planificación exitosa. Un grupo competente. Un líder experimentado. Un campamento bien organizado. Un invierno difícil, pero manageable. No hay presagios evidentes. No hay advertencias claras. No hay esa phrase típica que, en retrospectiva, parece anunciar la tragedia. Todo parecía normal. Demasiado normal. Y quizá esa es la lección más incómoda de todas. Que las peores historias no siempre comienzan con señales claras de peligro. A veces comienzan con hombres riendo alrededor de una fogata, convencidos de que saben exactamente dónde están, y con que están tratando. Porque lo que ninguno de ellos sabía. O tal vez lo que no estaban dispuestos a aceptar. Era que Blackwater Creek no era solo un lugar donde pasar el invierno. Era un punto de quiebre. Un sitio donde las reglas conocidas empezaban a fallar. Donde la experiencia dejaba de ser garantía de supervivencia. Y lo que estaba a punto de ocurrir no ligaría con violencia inmediata, y con sangre, y con ruido. Ligaría en forma de pequeñas animalias. Detalles fáciles de ignorar. Susurros que podían explicarse. Sensaciones que podían racionalizarse. Al menos, al principio. Cuando un grupo de hombres se instala en un entorno extremo, hay un periodo extraño, en el que el peligro deja de sentirse inmediato. El cuerpo se adapta, la mente baja la guardia y la rutina se convierte en una especie de escudo psicológico. Eso fue exactamente lo que ocurrió en Blackwater Creek durante las semanas posteriores a la construcción del campamento. El bosque seguía siendo denso, el frío seguía siendo brutal, pero todo eso era esperado. Lo inesperado, al menos al principio, no parecía amenazante. Parecía insignificant. Las mañanas comenzaban antes del amanecer. El crujido del hielo bajo las botas. El vapor de la respiración flotando en el aire. El sonido seco de la madera al partirse para avivar el fuego. Después venían las asignaciones del día. Grupos de 2 o 3 hombres salían a revisar las líneas de trampas. Otros se internaban más lejos para cazar. Algunos permanecían en el campamento reparando equipo, creciendo piels o reforzando estructuras. Era un sistema probado, repetitivo, casi mecánico. Y ordenaba una sensación de seguridad. Holcomb insistía en mantener registros detallados. Cada captura, cada cambio en el clima, cada discusión menor quedaba anotada. Durante este periodo, su diario es casi aburrido. Y eso es importante. No hay dramatismo. No hay exageraciones. Solo números, observaciones prácticas y comentarios breves sobre el estado de ánimo general. Los hombres estaban cansados, sí, pero confiados. Las piels se acumulaban. Las provisiones se administraban bien. El plan parecía estar funcionando. El aislamiento, sin embargo, era absoluto. Después del cuarto día de viaje, no habían visto a nadie más. No señales recientes, no humo a la distancia, no huellas humanas frescas. Solo restos antiguos de cabanas abandonadas, agujeros de prospección falidos, señales de otros que habían pasado por ahí, y se habían ido. En condiciones normales, eso no habría sido inquietante. Pero el aislamiento prolongado tiene una forma peculiar de amplificar detalles que, de otro modo, pasarían desapercibidos. Fue alrededor de la tercera semana cuando comenzaron a surgir las primeras raíces. Nada concreto. Nada que pudiera señalarse con el dedo. Solo comentarios sueltos.
Un hombre que duraba haber escuchado algo durante la guardia nocturna. Otro que decía haber visto movimiento entre los árboles. Solo para darse cuenta de que no había nada allí. La mayoría lo atribua al viento, a animals, al cansancio. En el bosque, los sonidos viajan de maneras extrañas. Eso lo sabían todos. Y aun así, los comentarios se repiten. Holcomb no les dio importancia. Y, siendo justos, no había razón para hacerlo. El primer registro que rompe ligeramente la monotonía aparece a finales de enero. Augustus Reed, uno de los hombres más experimentados del grupo, regresó de una de las líneas de trampas visiblemente alterado. No herido, no enfermo, alterado. Informó haber encontrado lo que describió como un campamento abandonado en una cresta al norte. No había señales claras de quien lo había ocupado, pero mencionó marcas extrañas en los árboles circundantes. No símbolos reconocibles. No señales típicas de tramperos o mineros. Holcomb anotó el comentario sin énfasis. Planeaban investigar al día siguiente si el clima lo permitía. No lo permitió. La noche siguiente, Reed reportó algo más inquietante. Durante su turno de guardia, dijo haber escuchado voces en el bosque. No gritos. No palabras claras. Voces. Como si alguien estuviera hablando a poca distancia, pero fuera del alcance de la vista. Holcomb, fiel a su carácter, buscó explicaciones racionales. El viento. El cansancio. El eco en las formaciones rocosas cercanas. Lo relevo de la guardia y lo asignó a tareas más ligeras durante algunos días. El problema fue que Reed no se tranquilizó. 3 días después, seguía hablando de lo mismo. Ahora insistía en que las voces dicen su nombre. Eso cambió el tono del campamento. No porque los hombres creyeran que algo sobrenatural estaba ocurriendo, sino porque Reed no era un novato propenso a la imaginación. Era sólido, confiable, no dado a exaggerations. Holcomb lo examinó en busca de fiber, signos de enfermedad, agotamiento extremo. No encontró nada. Físicamente, Reed estaba bien. Mentalmente, claramente no. Los otros hombres comenzaron a evitarlo. Ese aislamiento social, en un lugar ya de por sí aislado, solo empeoró las cosas. Días después, 2 hombres más, Stewart y Brown, regresaron de la línea de trampas del norte con historias inquietamente similares. Hablaron de susurros que parecían seguirlos. No constantemente. No de frente. Siempre a cierta distancia. Nunca lo suficientemente cerca como para entender palabras. Ambos eran hombres de carácter firme. No tenían reputación de fantasiosos. Holcomb anotó el incidente con más atención esta vez. Aun así, tomó una decisión práctica. A partir de ese momento, nadie viajaría en parejas. Siempre en grupos de 3. Era una medida preventiva. Nada más. Pero entonces ocurrió algo que ya no podía explicarse con facilidad. Uno de los hombres, Peter Smith, no regresó de su recorrido por las trampas. No era la primera vez que alguien se retrasaba. El clima, el terreno, una presa difícil de rastrear. Todo eso podía provocar demoras. Pero cuando cayó la noche y Smith no apareció, Holcomb envió a 2 hombres a buscarlo. Regresaron sin señales. En hay huellas claras. En hay indicios de lucha. En hay rastro alguno. Al día siguiente, localizaron la última línea de trampas que Smith debía haber revisado. Todo estaba intacto. Las trampas no habían sido activadas. No había señales de ataque animal. Solo huellas extrañas en la nieve. Holcomb anotó que podían ser de oso, pero que el patrón no coincidía con ninguno que hubiera visto antes. La inquietud empezó a transformarse en miedo. Y luego, sin dar tiempo a procesar la desaparición de Smith, ocurrió otra. Uno de los hombres enviados a buscarlo desapareció también. Se había separado brevemente de su compañero. Solo unos minutos. Cuando lo llamó, no hubo respuesta. El campamento perdió a 2 hombres sin una sola señal clara de violencia. Sin disparos. Sin gritos. Sin sangre. Holcomb endureció las reglas. Nadie salía solo.
Todas las actividades se realizaban en grupos. Se duplicaron las guardias nocturnas. El diario empieza a cambiar de tono en este punto. Ya no es solo un registro técnico. Aparecen palabras como tensión, nerviosismo, insomnio. Los hombres dormían mal. Se sobresaltaban con facilidad. Discusión por cosas mínimas. Why? Como es el bosque estuviera respondiendo a ese miedo. Los sonidos nocturnos se intensificaron. Voces sin palabras. Murmullos que parecían desplazarse. Lamidos que no podían ubicarse con precisión. Algunos hombres juraban reconocer voces familiares. Otros dicen que eso era imposible. Nadie quería admitirlo en voz alta, pero todos empezaban a sentir lo mismo, la inquietante sensación de estar siendo observados. El momento más perturbador llegó cuando uno de los hombres desaparecidos fue encontrado. No vivo. Su cuerpo apareció a poca distancia del campamento. No tenía heridas visibles. No signos claros de ataque. Simplemente, estaba muerto. Su rastro, según el registro, estaba congelado en una expresión de terror absoluto. Fue enterrado fuera del perímetro del campamento, en una tumba cavada en suelo congelado durante horas. La moral cayó a su punto más bajo. Y ese mismo día, otros hombres no regresaron. El campamento, que alguna vez había albergado 27 voces, comenzó a sentirse demasiado grande. Demasiado silencioso. Los hombres insistieron en dormir todos juntos en la estructura central. Nadie quería quedar solo. Holcomb aceptó, no porque creera en algo extraño, sino porque entendía el poder del miedo en situaciones extremas. Fue en este punto cuando el diario empezó a fragmentarse. Las entradas se volvieron irregulares. La caligrafía, temblorosa. Avisos no había fechas. Solo palabras sueltas. Phrases incompletas. Observations que ya no buscaban explicar. Sino registrar algo que claramente superaba la comprensión de quien escribía. Observan desde entre los árboles. No son lo que parecen. Se fueron por agua. El arroyo está a solo 200 metros. Desaparecieron. Y lo más inquietante de todo, el silencio. Los hombres dejaron de hablar del tema. Como es mencionar lo que estaba ocurriendo pudiera hacerlo peor. Como es el acto de nombrarlo lo diera poder. Esa decisión, callar, ignorar, resistir en silencio, no trajo alivio alguno. Porque Blackwater Creek ya no era solo un campamento aislado. Se había convertido en un lugar donde las reglas normas parecían dolores. Donde los hombres no desaparecían con violencia, sino con una calma aterradora. Donde el bosque no atacaba, solo esperaba. Y lo peor aún no había comenzado. A partir de ese momento, el tiempo en Blackwater Creek dejó de sentirse lineal. Los días ya no se distinguían unos de otros con claridad. El frío era constante, la luz escasa, y el miedo, ese miedo sordo que no grita pero tampoco se ve, comenzó a dictar el ritmo del campamento. Los hombres ya no hablaban del futuro. Nadie mencionaba la primavera. Nadie calculaba ganancias. Toda la energía se concentraba en una sola cosa. Mantenerse juntos y sobrevivir hasta el amanecer siguiente. Lo inquietante no era solo que los hombres desaparecieron. Era como desaparición. No había lucha. No había señales claras de arrasta. No había huellas alejandos del campamento. Era como si el bosque los absorbiera en el instante exacto en que bajaban la guardia. Uno de los episodios más perturbadores ocurrió cuando Mitchell, uno de los hombres enviados anteriormente a buscar a los desaparecidos, fue encontrado con vida, pero irreconocible. Apareció a aproximadamente una milla del campamento, desorientado, exhausto, incapaz de explicar cómo había llegado allí. No presentaba heridas graves, pero su estado mental era alarmante. Repetía frases inconexas, hablaba de una puerta, y de un lugar que no podía describir sin entrar en pánico. Cada vez que alguien intentaba presionarlo para obtener detalles, se agitaba violentamente.
Holcomb ordino sedarlo con lo que tenían a mano. No por crueldad, sino por desesperación. El campamento ya no podía soportar otro brote de pánico colectivo. Pero la calma no duró. Poco después, Mitchell apareció muerto. No hubo gritos durante la noche. No hubo señales de que alguien lo hubiera atacado. Simplemente amaneció sin vida, su cuerpo rígido por el frío, su rastro congelado, en la misma expresión de terror que habían visto antes. Fue enterrado rápidamente. Nadie quiso rezar en voz alta. Algunos hombres no pudieron ni acercarse a la tumba. Ese mismo día, 3 hombres más salieron a cazar, y nunca regresaron. 2 voluntarios partieron en su búsqueda, aun sabiendo el riesgo. Fue una decisión impulsiva, casi desesperada. Y tampoco regresaron. Para la medianoche, el campamento había perdido a 8 hombres sin una sola explicación coherente. A partir de ese momento, la estructura social del grupo se desintegró. Los hombres restantes insistieron en permanecer juntos en la cabana central. Dormían poco, comían sin apetito. Cualquier sonido, el crujido de una rama, el silbido del viento, el alido distante de un animal, provocaba sobresaltos desproporcionados. Algunos comenzaron a discutir entre susurros sobre abandonar el campamento de inmediato. Otros insisten en que moverse de noche o sin preparación sería una sentencia de muerte. Holcomb intentaba mantener el control, pero incluso su autoridad comenzaba a resquebrajarse. Y entonces, las voces cambiaron. Al principio eran murmullos sin forma. Luego, sonidos que parecían imitar el tono humano. Finalmente, algo mucho peor, voces reconocibles. Los hombres comenzaron a escuchar a compañeros que sabían que estaban muertos, llamándolos por su nombre, pidiendo ayuda, suplicando que los dejaran entrar al campamento. Imagina ese momento por un segundo. Estás rodeado de bosque. Oscuridad absoluta más allá del alcance del fuego. Y desde allí, desde entre los árboles, escuchas la voz de alguien con quien compartes comida, trabajo, miedo. Alguien que viste desaparecer. ¿Cómo ignoras eso? ¿Cómo convences a tu mente que no es real? Algunos hombres se tapaban los oídos. Otros se balanceaban en silencio. Hubo quienes rompieron a llorar sin hacer ruido. Nadie respondió a las voces. Nadie se acercó al borde del claro después del anochecer. No por violencia, sino porque el terror los había paralizado. El diario de Holcomb. En este punto, deja de ser un registro ordenado y se convierte en algo casi desesperado. Las frases son cortas, fragmentadas. A veces parece que escribes solo para convencerse de que sigue cuerdo. Hay referencias a figuras observando desde la línea de los árboles. A movimientos que no producen sonido. A la sensación constante de estar siendo evaluados, como si algo estuviera aprendiendo. Lo más perturbador es que no todos los hombres reaccionaban igual. Algunos insisten en que todo podía explicarse. Que el aislamiento estaba llegando con sus mentes. Que el frío, el hambre y el estrés estaban provocando alucinaciones colectivas. Otros ya no creen eso. Para ellos, algo había cambiado en el bosque. Algo que no estaba allí antes. O que siempre había estado, esperando. Las desapariciones continuaron. Hombres que se levantaban para ir por agua a un arroyo a menos de 200 metros, y no volvían. Hombres que daban unos pasos fuera del claro para hacer sus necesidades, y se desvanecían. Todo ocurría en silencio. En lapsos tan breves que nadie podía reaccionar a tiempo. No había persecuciones. No había ataques visibles. Solo ausencias. El campamento comenzó a vaciarse de forma antinatural, como si alguien estuviera retirando países de un tablero con paciencia infinita. Y con cada desaparición, la frontera entre la realidad y el miedo se volvía más difusa. Hubo un punto de quiebre. Un grupo de hombres, convencidos de que cuidarse era peor que huir, decidió salir al bosque armado. Querían buscar a los desaparecidos. Querían respuestas.
Querían enfrentarse a lo que fuera que estaba ocurriendo. Salieron con determinación, ignorando las súplicas de los demás. Eran quince cuando se internaron entre los árboles. Para el anochecer, ninguno había regresado. Lo que se regresó fueron los sonidos. Gritos lejanos al principio. Luego más cercanos. Voces superpuestas, imposibles de distinguir. Y finalmente silencio. Un silencio tan absoluto que parecía prisionar los oídos. Cuando cayó la noche, los hombres que quedaban vieron algo que nunca olvidarían. En el borde del claro, justo más allá del alcance del fuego, había figuras. Muchas. Demasiadas. De pie. Inmóviles, observando. Tenían la forma de hombres. La estatura. La ropa. Algunos parecían conocidos. Demasiado conocidos. Pero había algo mal. Sus movimientos eran incorrectos. Demasiado rígidos o demasiado fluidos. Sus rostros no mostraban expresión alguna. Incluso cuando abrían la boca como si hablaran. Sus ojos, cuando reflejaban la luz del fuego, no brillaban como los de un animal. Eran negros, profundos, vacíos. Nadie gritó. Nadie disparó. Los hombres que quedaban entendieron, sin necesidad de palabras, que responder a eso sería el final. Esa noche no durmieron. Al amanecer, solo 9 hombres seguían con vida. Querían todo lo que no podían cargar. No por ritual, ni por estrategia, sino por una necesidad primitiva de borrar el lugar. De no dejar nada atrás que pudiera atraerlos de vuelta. No hablaron de lo que habían visto. No discutieron el plan. Simplemente partieron. No lo hicieron como grupo. Eso, según escribiría uno de ellos muchos años después, fue lo que los salvó. Se dispersaron. Cada uno tomando su propio rumbo. Guiándose por el sol durante el día y por las estrellas cuando podían verlas. Evitaban mirarse demasiado tiempo. Evitaban hablar. Evitaban detenerse. De día, el bosque parecía normal. De noche, ninguno quiso escribir sobre lo que ocurrió. Solo dejaron claro una cosa. No se habían ido. Y mientras los 9 hombres avanzaban hacia la civilización, exhaustos, hambrientos y rotos, algo más parecía avanzar con ellos. Algo que había aprendido a moverse en silencio. A observar. A esperar. Porque lo que había comenzado en Blackwater Creek no terminó cuando abandonaron el campamento. Apenas estaba saliendo del bosque. Durante décadas, los registros oficiales insistieron en una narrativa simple. Tormentas invernales, errores humanos, posible conflicto con fauna o con grupos nativos no identificados. Explicaciones convenientes, tranquilizadoras, diseñadas para hacer el caso sin abrir demasiadas preguntas. Pero había un problema fundamental con esa versión. No explicaba el patrón. No explicaba el silencio. Why? Sobre todo, no explicaba por qué los sobrevivientes parecían más aterrados por lo que no dicen que, por lo que sí. La clave para entenderlo todo no apareció en informes gubernamentales ni en periódicos de la época. Surgió años después, en forma de un documento que nunca debió leerse. Un relato escrito por uno de los 9 sobrevivientes cuando ya no tenía nada que perder y muy poco tiempo de vida. Un texto que no buscaba convencer, sino advertir. Según ese testimonio, todo comenzó varios días antes de la primera desaparición oficial. Fue Augustus Reed quien encontró la cueva. No un campamento abandonado, como figura en el diario de Holcomb, sino una abertura en la roca, parcialmente oculta por árboles caídos y nieve acumulada. Reed no estaba buscando nada, en particular. Simplemente se había desviado de la línea de trampas. Dentro, las paredes estaban cubiertas de marcas taladas directamente en la piedra. No eran pictografías indígenas. No eran símbolos mineros. No eran decorativas. Tenían una precisión inquietante. Líneas geométricas que parecían seguir patrones que el ojo humano reconoce, pero no entendía. Reed llevó a otros hombres a verla. 7 de ellos entraron en la cueva. Holcomb se negó. Dijo que tenía trabajo pendiente. Tal vez fue intuición.
Talvez simple turquidad. Nunca los sabremos. A medida que avanzaban. Las marcas se extendían más profundamente en la montaña. No parecían erosionadas por el tiempo. Estaban demasiado definidas. Demasiado limpias. Uno de los hombres, con algo de educación formal, comentó que no se parecían a ningún lenguaje conocido, pero que tenían una especie de coherencia matemática. Otro notó algo aún más inquietante. Las marcas parecían cambiar dependiendo del ángulo desde el que se las mirara. Como si no fueran completamente estáticas. En lo más profundo de la cueva, encontraron una. Era grande. Más grande que el comedor del campamento. Y en su centro había algo que ninguno de ellos pudo explicar con palabras adecuadas. Una estructura rectangular de piedra. No una puerta con bisagras. No un marco incrustado en una pared. Un rectángulo perfecto, erguido por sí solo, sin support visible. Como si alguien hubiera recortado un pedazo de realidad y lo hubiera dejado allí, esperando. Más allá del marco, solo se veía la pared opuesta de la cueva. Nada parecía bloquear la vista. Y aún así, todos sintieron lo mismo. Una resistencia invisible. Una distorsión en el aire. Como calor elevándose del asfalto en verano, pero fría. Antinatural. Peter Schmidt fue quien se acercó más. Extendió la mano, sin tocar nada. Dijo sentir una corriente de aire helado que parecía provenir del interior del marco. Dio un paso adelante, no para cruzarlo, sino para roderlo. Y en ese instante, desapareció. No hubo luz. No hubo sonido. No hubo transición. Un segundo estaba allí. Al siguiente, no existía. El pánico fue inmediato. Los hombres huyeron de la cueva y regresaron al campamento. Contaron lo ocurrido entre gritos, interruptions, explications incoherentes. Holcomb no les creo. O tal vez no quiso creerlos. La explicación más cómoda era la histeria colectiva. El cansancio. Una broma macabra mal ejecutada. Pero dos hombres, Cooper y Mitchell, insistieron en volver. Nunca regresaron. Según el testimonio, fue después de ese momento cuando las voces comenzaron. No como un fenómeno gradual, sino como una consecuencia directa. Como si algo hubiera sido despertado. O peor invitado. Los hombres comenzaron a escuchar a Smith. Luego a Cooper. Luego a Mitchell. Voces que sonaban correctas en tono y cadencia, pero incorrectas en algo más difícil de definir. Como una imitación aprendida, no natural. Las voces llamaban desde el bosque, desde direcciones imposibles, a veces desde lugares donde sabían que no había nadie. Y luego comenzaron a verlos. Figuras humanas, de pie más ala del fuego. Con los rastros de sus compañeros desaparecidos. Pero había algo profundamente herido en ellos. Sus proporciones estaban apenas fuera de lugar. Sus movimientos carecían de intención humana real. Cuando hablaban, sus labios se movían, pero las expresiones no acompañaban las palabras. Y sus ojos no reflejaban la luz como deberían. El testimonio describe el momento en que los hombres comprendieron algo fundamental. No eran sus compañeros. Eran imitaciones. Copias imperfectas. Algo que había aprendido a usar sus caras, sus voces, sus nombres. Hablar de ello, según Holcomb, les daba poder. Por eso ordeno silencio absoluto. Por eso el diario oficial apenas insinúa lo ocurrido. Por eso los sobrevivientes, incluso años después, se contradicen o se negaban a hablar. No estaban protegiendo su reputación. Estaban intentando proteger a los demás. La cueva fue salida con explosivos durante una expedición posterior. Al menos, eso dicen los registros. Pero incluso entonces, dos miembros del equipo afirmaron haber escuchado voces desde el interior justo antes de la detonación. Como si algo supiera lo que iba a ocurrir. Como si ya hubiera aprendido cómo salir sin usar la puerta. El relato concluye con una afirmación perturbadora.
no todos los que desaparecieron lo hicieron a través de la cueva. Algunos fueron tomados directamente del campamento. En momentos de soledad. En lapsos tan breves que nadie podía reaccionar. Y lo que regresaba, en su lugar no siempre lo hacía de inmediato. A veces observaba primero. A veces esperaba. La noche en que los hombres salieron al bosque fue, según el testimonio, el final de cualquier esperanza. Cuando no regresaron, los que quedaron vieron a 17 figuras observándolos desde la línea de los árboles. Todas con rastros conocidos. Todas inmóviles. Todas esperando. Fue entonces cuando los nueve comprendieron que quedar significaba algo peor que morir. El documento termina con una advertencia escrita con una claridad desesperada. Una lista de señales. Detalles pequeños, pero cruciales. Un hombre que no proyecta sombra correctamente. Que no parpadea con viento fuerte. Que pronuncia tu nombre como si estuviera aprendiendo a usarlo. Que se queda quieto durante demasiado tiempo, observando. Si encuentras algo así, escribió el autor, cor. No respondas. No mires atrás. Porque lo que cruzó ese puerta no estaba atrapado en el bosque. Estaba aprendiendo. Los nueve hombres emergeron del bosque en marzo de 1883, pero no lo hicieron como un grupo. Llegaron de manera dispersa, en diferentes momentos del día, como si, incluso después de escaparse, en negaron a permanecer juntos. Los primeros aparecieron al amanecer, tambaleandos, incapaces de mantener contacto visual con quienes los observaban. Otros llegaron al mediodía. El último, Jeremiah Holcomb, entró al asentamiento cuando el sol ya se estaba ocultando, como si la oscuridad todavía lo persiguiera. Físicamente, su estado era malo, pero no inexplicable. Desnutrición, agotamiento, signos claros de exposición al frío. Nada que justificara por sí solo la pérdida de 18 hombres. No había heridas graves. No había congelación severa. No había marcas de ataques. Pero psicológicamente, estaban destrozados. Se sobresaltaban ante sonidos repentinos. Evitaban la noche. Insistían en mantener lámparas encendidas incluso al dormir. Algunos se negaban a estar solos, incluso en habitaciones cerradas. Cuando se les pidió que explicaran lo sucedido, sus relatos fueron un desastre. Uno habló de una tormenta que separó al grupo. Otro insinuó un ataque de una tribu desconocida. Algunos se negaron a hablar en absoluto. Y los pocos que lo hicieron ofrecieron versiones que no coincidían en los detalles más básicos. No había una historia común. No había una narrativa compartida. Solo contradicciones y silencio. Las autoridades sospecharon. Durante un tiempo, se consideró la posibilidad de homicidio. De conflictos internos. De algo que los sobrevivientes estaban ocultando deliberadamente. Pero no había pruebas. Ningún cuerpo. Ninguna evidencia física de violencia. El sheriff encargado del caso concluyó que los hombres perecían traumatizados, no culpables. Recomendó atención médica, no cargos criminales. Los médicos que los examinaron notaron síntomas extraños. Una aversión extrema a la oscuridad. Reacciones de pánico ante sonidos específicos, especialmente viento entre los árboles. Pesadillas idénticas compartidas entre hombres que insisten en no haber hablado del tema entre ellos. Todos describían lo mismo. Voces familiares llamándolos desde un lugar que no podían ver. Poco después, el gobierno envió una expedición de recuperación para localizar el campamento de Blackwater Creek. Fracaso. Los guías parecían desorientados en terreno que deberían haber reconocido sin dificultad. Una segunda expedición, más grande, logró encontrar los restos meses después. Las cabanas habían sido quemadas desde el interior, tal como Holcomb había escrito. No encontraron restos humanos. En hay objetos personales. En hay señales de lucha. El sitio parecía haber sido abandonado con prisa, pero sin chaos. Oficialmente, el caso quedó sin resolver. Extraoficialmente,
Nunca de jo de persguir a quienes estuvieron involucrados. De los nuevos sobrevivientes. Siete murieron en los 2 años siguientes. Algunos se suicidaron. Otros murieron en circunstancias que, aunque clasificadas como accidentes, levantaron dudas. Un hombre se ahogó a pesar de ser un nadador experimentado. Otro fue encontrado colgado, con una expresión de terror que el forense describió como extraordinaria. Solo 2 vivieron hasta la vejez. Ambos se convirtieron en reclusos. Ambos evitaron hablar del pasado hasta el final. Fue uno de ellos quien dejó el relato que cambió todo. Ese documento, escrito décadas después, no buscaba fama ni redención. Era una confesión y una advertencia. En él, el autor afirmaba que lo que ocurrió en Blackwater Creek no terminó en 1883. Que lo que cruzó la puerta aprendió a moverse fuera del bosque. A mezclarse. A observar comunidades humanas. A usar rastros prestados. Investigadores posteriores notaron algo inquietante. En los meses siguientes a la tragedia, once hombres desconocidos aparecieron en distintos asentamientos de Montana. No tenían pasado verificable. No podían explicar de dónde venían. Mostraban comportamientos extraños. Permanecían inmóviles durante largos periodos. Hablaban con tono monotono. Evitaban parpadear. Todos desaparecieron tan repentinamente como llegaron. Décadas más tarde, un estudiante universitario obsesionado con el caso decidió investigar más a fondo. Rastreó archivos, entrevistó descendientes de los sobrevivientes y recopiló leyendas locales que hablaban de un lugar delgado. Un punto donde el límite entre mundos se volvía frágil. Finalmente, viajó al bosque para verificar la ubicación del campamento. Nunca regresó. Años después, otros investigadores reportaron experiencias similares. Guardabosques que escuchaban voces al atardecer. Cazadores que veían figuras inmóviles entre los árboles. Excursionistas que desaparecían brevemente y regresaban sin recuerdos claros, repitiendo frases inquietantes que no podían explicar. En 2013, una documentalista afirmó haber localizado la cueva. Su último video muestra marcas en la piedra que parecen cambiar según el ángulo de la cámara. Una estructura rectangular visible por apenas unos segundos. Luego silencio. El video fue eliminado rápidamente, pero copias sobreviven. Ella nunca fue encontrada. Incluso estudios científicos modernos que analizaron muestras del área fueron abandonados. Investigadores reportaron alucinaciones auditivas, angustia psicológica intensa y la sensación persistente de estar siendo observados. Las muestras fueron celadas. El financiamiento, cancelado. Hoy, Blackwater Creek ya no aparece en mapas modernos. El bosque ha sido talado y regenerado. El terreno ha sido estudiado, recorrido, cartografiado. Y aún así, las historias persisten. Avistamientos. Voces. Encuentros con hombres que parecen casi humanos. Quizá todo tenga una explicación racional. Trauma colectivo. Aislamiento extremo. El poder de la sugestión. La tendencia humana a construir mitos donde faltan respuestas. Y es posible. Incluso probable. Pero entonces queda una pregunta imposible de ignorar. Si solo fue histeria. ¿Por qué el patrón se repite? ¿Por qué los relatos coinciden? Incluso entre personas que nunca se conocieron? ¿Y por qué tantos describen la misma sensación de que algo los observa? ¿Aprende espera? Tal vez los 18 hombres nunca salieron del bosque. O tal vez sí. Tal vez lo que salió ya no necesitaba el bosque para sobrevivir. La historia de Blackwater Creek no ofrece consuelo. No ofrece un cierre limpio. Solo deja una advertencia inquietante. No todo lo que se parece a nosotros lo es. ¿Why no todo lo que llama tu nombre merece una respuesta? Porque hay puertas que, una vez abiertas, nunca se cierran del todo. ¿Why en algún lugar, entre árboles antiguos y sombras profundas, algo sigo escuchando? Esperando a que alguien más dé un paso en la dirección equivocada.